Okay. Sorry about the disturbance, but I couldn't help it. Okay. சார் நீங்க கிரேட் எக்ஸாம்ஸ் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சார். அத பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு டீடைல்ஸ் வேணும் சார். என்னன்னா see okay let me just இது உள்ள வந்துடுறேன். நான் உள்ள வந்துட்டேன்னா let me come inside, finish the drawing and then start. எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு இப்ப என்ன டைம் ஆகுது? இன்னும் 1 மணி நேரம் இருக்கு நமக்கு இல்லையா? இன்னும் 1 மணி நேரம் இருக்கு. அதனால we can talk about this at leisure. I brought the finger up a little bit, which I had to do because I couldn't bring the paper any lower. You can see that I'm making the fingers longer. Yeah, some distortion has happened. Probably because it is AI modified. Okay, so we'll keep it at that. Now we come to, see, that seems to be an insignificant part of a portrait. It is not. Without that, we can't get the character. Do you understand that? Now, the character is established by the way the finger is held in that place. Because the face has gone tilted like that, the ear has come down. It'll be there usually, right? But because the face is tilted up, the ear has come here. Yeah, we'll do something there. Huh? Okay. Now we will see what we can do here. Okay, what I'm going to do now is, we'll take a photograph to start with. Uh, Okay.
சரி, அங்க லைட் சரியில்லை. இங்க வச்சா எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சம் கோணலா இருக்கு. டிராயிங் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு? சரியா தான் வந்திருக்கு டிராயிங். தேங்க்யூ. ஓகே, அடுத்து வந்து நம்ம ஷேடிங்க்கு போயிடுறோம். நிறைய இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்க போவோம், அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க வருவோம், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்வோம். இதை வந்து நம்ம கண்ணுல இருந்து எடுத்துட்டு போயிடுவோம். என்ன செய்வோம், நம்ம முக்கியமான ஒரு வேலை ஒண்ணு நம்ம இப்ப செஞ்சுட்டு தான் அந்த கண்ணுக்கு போற வேலையை செய்ய முடியும். என்னன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு பேப்பர் எடுத்து கையில வச்சுக்கிறணும். கூடுமான வரைக்கும் ஒரு A4 பேப்பரை, கிளீன் A4 பேப்பர். பேப்பர் வீணா போனாலும் போகலாம், அதை பத்தி கவலையே படாமல் ஒரு கிளீன் A4 பேப்பர். லேச மேல கரை பிடிச்சிருக்கு, அது ஆர்ட் ஒர்க்கை டச் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கணும். ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய பென்சில்ஸ், பென்சில்ஸ் தட் வி கெட் nowadays are so well, the erasers and the pencils that we get nowadays. I'm going to the eyes to start with. Okay. I'm not going to erase much. If there are lines that are showing a bit too much, I'm not going to be very worried about that. Okay. This is a pencil set Montmartre. Heard of Montmartre, right? Montmartre pencil set, which is like this. Several things in one box. Charcoal stick is there. So many other things are there, but I'm not going to be using any of other things except for the charcoal pencil, because we don't want to confuse things even a little bit. We can use this woodlight graphite, woodless. Okay. Let's go along with the wire mesh technique that we took in, right? We took in something called a wire mesh technique, right? Our basic drawing, apart from the blocking in technique, we also introduced the wire mesh technique so that the wire mesh can give us a dimension based on angles and length of lines, right? That's why we use a wire mesh, right? We know that.
See, had we taken acrylics, huh? Had we taken acrylics, we wouldn't be concentrating on this drawing. We wouldn't be concentrating on this. We'd be concentrating on the color, how much color we take, the brush technique, and we won't care about the drawing. Now, drawing is the paramount thing right here. We are very, very concerned about drawing. Huh? That is exactly why I chose charcoal. That is the reason why I give you the choice. What do you look for? Okay, like it's not an insult, but it's just a observation. Just a second. It's just an observation saying that you are looking for a show where a technique is shown, or say a magic happens, a painting happens. How does a painting happen? I want to see a painting happen. But what I'm trying to do is teach you a lesson which is going to be useful tomorrow. Valangada, the difference between these two. So actually, when I allow you to choose something, I want to see how you choose, and I want to teach you how I choose and why I do that kind of a choosing. That becomes a very important lesson. Huh?
Actually, you should be aware of what is happening there in rest of the places, how this is setting up with other places. Huh? You have to be very, very, very conscious of that. Atla, there is a triangle actually. Hmm? We know that any diagonal line is a shadow. Yeah, all these are shadow lines. Yeah, any line other than that is a form. Okay, that is a form. How far does it come? It stops slightly above the lip. Okay, and the shadow comes like that up to that. Huh? அந்த இடத்துல கொஞ்சம் dark ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. It has become slightly darker than what I wanted. Uh, well, if we are doing a commercial work and if that happens, we should know how to take it off, right? Maybe we'll try to take it off with a kneaded eraser or a regular eraser, whichever is working, whichever works, you know.
யாரும் சொன்னமா anything you want to say? Nothing in something somebody just நான் கண்ணை எடுக்க முடியாது அதனால I can't see if somebody is raising and okay, so that comes like that and that is a heavy shadow here. Let me control it later, but I'll come to this part. See, when it is a photograph, we'll accept lot of things. When it's a painting, we'll ask too many questions. How can this happen? When it's a photograph, they say, yeah, it's a photograph, so it'll be all right. Even if it is AI, you know, only people who know what AI is, people like us, who question a photograph, oh, this is AI, it can't be true. This is wrong. It should not be like this. And all those things we say because we know what AI is. Those who don't know AI will accept that, but they will not accept a drawing. The charcoal is getting very flat. லிப்ஸுக்கும் நோஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய கேப் it has become very thin, I think. But we can't do anything about it now. So let's just take it as it is. It might look little bit funny, but we can't do anything about that now. Our main concentration is on the mouth, lips, and teeth. Yeah. Okay.
Okay, I'm going to make this place slightly shaded because there will be shade there, okay? Okay, now this part has to become pretty dark because there is a heavy shadow out there, right? Up to this. இப்பதான் we don't draw the tooth one by one. Huh? We don't draw it like that. We just give it an outline. Okay, that will be the center. It ends here. Huh? It ends here, and the gum is dictating the shape of the teeth. Okay.
கட்டாயமா இந்த மாடல் வந்து இந்த போட்டோ எடுத்து முடிச்சதும் டோன்ட் ஷோ திஸ் போட்டோன்னு தான் சொல்லியிருப்பா. ஏன்னா பல்லு அடிப்பாகம் தெரியுது. அ நெறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ல. ஆனா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. ஏன்னா இது இது ஒண்ணு தான் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபா இருந்துருந்துச்சுன்னா, ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. ஆனால் நம்ம வந்து இந்த பல்ல வந்து கரெக்ட்டா காட்டணும் அப்டின்னா, இந்த படமே வந்து சிரிச்சிரும். அவ்வளதான். தட்ஸ் ஆல் ஆஃப் த டீத் தட் வி ஷோ. Okay. I can do this and then come to this, but I would rather do this. Okay, 1 o'clock. We have half an hour more, which is a lot of time. Okay, even if we don't finish this today, we can always finish it on Thursday, but I'll try to finish it today. Art is in concealing art is coming out again. Hmm? Hmm? Even if we go like that, we use some lines to show that we were just flowing and it sat there. Okay, not that we were struggling to get the contour right. Actually, we are struggling to get the contour right. We don't let that show very openly.
The slightest grading grayscale creates an expression. Hmm?
Features பொறுத்த வரைக்கும், when we are doing the features of uh, the human beings, we very often try to get many of the things that we know about into one entity. In the Western face is very different from the South Indian, the Indian face, then the South Indian face, so on and so forth. Uh, we are so used to the South Indian face that we try to get the South Indian face into our model who can be a Western woman. Huh? So that doesn't work. That doesn't work well. That is the problem we face many a times when we are doing a portrait. Well, some of these areas can be taken out. How do we take it out? We don't erase, we tap, tap, tap and take it out. A little bit tapping. When the basic charcoal setup has come off, now those lines, those powders, when they are off, you can rub a little bit, but you have to keep your eraser very clean. Or else it goes and sticks back. The needed eraser is there, but the needed eraser works only to a certain extent on a scale like this. If you are using a A2 paper or A1 for that matter, then your work can be easily manipulated. Huh? Okay, now I'm going to go in for the eyebrows. Should I sharpen it or not? Okay, let me see. The moment I do the eyebrow, the whole face changes, I mean eyelashes, not eyebrow, I'm sorry. Eyelashes, the whole face changes.
Okay, that should be enough. போதும்ல? வந்துருச்சா? என்ன ஒருத்தர் சத்தத்தையே காணோம். சார் நல்லா இருக்கு சார். வந்துருச்சு சார். ஒரே ஒரே ஒரு நிமிஷம். என்னம்மா? சார் நல்லா என்னம்மா? இருக்குங்க சார். நல்லா வந்துருச்சு. கரெக்டா ஒரு மாதிரி உட்கார்ந்துருச்சு. இல்ல அப்போ அவ்வளவு ஒரு அந்த பல்ல காட்டிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற படங்கள் வந்து அவ்வளவு ஈஸியான படங்கள் கிடையாது. ஆனா பல்லு இவ்வளவுதான் காட்டணும் நம்ம. இதுக்கு மேல காட்டக்கூடாதுன்றதுதான் அதான் லெசனே. பல்ல இதுக்கு மேல காட்டணும்னா ட்ரெக்குலா மாதிரி ஆயிரும் அது. இப்ப இதே இதை வந்து இப்ப நம்ம இதை கலர்லயே வச்சுட்டு அப்படியே செஞ்சுட்டேன் இல்லையா? இதே இதை நம்ம செய்யும்போது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆக்கி செஞ்சோம்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னும் இதோட எஃபெக்ட் வந்து ஜாஸ்தி காட்டலாம், ஜாஸ்தி தெரியும். அது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அடுத்து நீங்க செய்யறப்ப வந்து இதே இது வந்து சரியா இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோமா? சரி, அடுத்து செவ்வாய்க்கிழமை நமக்கு ஒரு கிளாஸே இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த வாரம் தான் நம்ம வந்து வைண்ட் அப் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வாரம் வைண்ட் அப் பண்றோம் அப்படின்னா ரகுராம் சார் வந்து உங்களுக்கு பேசுவாரு. நம்ம கொஞ்ச நேரம் நமக்கு இருக்கு இல்லையா? நம்ம அந்த 8th கிரேட் சிஸ்டம் பத்தி கொஞ்ச நேரம் பேசுவோமா? இல்ல அதை பத்தி பேசலாம்னு சொன்னோம் இல்லையா? 8th கிரேட் சிஸ்டம் பத்தி பேசுவோமா இல்லாட்டி க்ளோஸ் அப் பண்ணிடுறதா? சார் பேசலாம் சார். பேசலாம், கொஞ்சம் பேசலாம். என்னன்னா இப்போ வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து கிளாஸஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நீங்களே வந்து கிளாஸஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க. இப்போ என்ன நம்ம டீச்சர்ஸ் எடுப்போம், அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்றது இல்லை, ஜென்ரலா என்னன்னு அப்சர்வேஷன் மாத்திரம் தான். இப்படிதான் நடந்துகிட்டு இருக்குன்றது நமக்கு தெரியுது. ஒருவேளை இது எல்லாமே நடக்கலாம், ஆனா இதான் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்குன்றது நாங்க பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றது தான் சொல்ல வரேன். என்ன சொல்ல வரேன் அப்படி, கூடுமான வரைக்கும் ஆசிரியர்கள் அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை சொல்லித்தர்றதுல தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க. சரியா? இப்ப என்னன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஃப்ளவர்ஸ் வாட்டர் கலர் செய்ய தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஃப்ளவர்ஸ் வாட்டர் கலர் தான் அவங்க சொல்லித்தர்றாங்க. அது ஃப்ளவர்ஸ் வாட்டர் கலர் தான் சொல்லி தந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அதோட முடிஞ்சிருது. அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து கொஞ்ச நாள் சும்மா படம் வரைகிறதுக்கு தான் வந்தாங்க, தொழில் கத்துக்கிறதுக்கு வரல. இது தொழில் என்று எடுத்துக்கொள்ளவில்லை யாரும். சரியா? அப்ப சொல்லுங்க சார். இங்கிலீஷ் சார். Sorry. Okay. Like completely taken off. Okay. See, the thing is, so the teachers were teaching just what they were interested in doing. So what they were interested in doing, they learned. What they learned, they taught. But there is so much more to it. See, all of you were interested in art. Many of you were doing art. Some of you were teaching art. Yeah. But after coming here, I really think that you have learned so many other things apart from what you learned earlier and what you were teaching earlier. Now you can teach more. You can teach more, right? Surely our subjects are going to be more, and we also know we have a system. Okay. So the students will be very interested in learning what is going to be the next lesson. What am I going to learn more today?
And if they are learning something in that kind of a systematic way, they should also get a recognition of saying the students have learned this much. These students have learned this much. So Bridge Academy, what it's doing is having a platform, establishing an examination, an examination for private students, for private students, for students from your class. We don't do anything as far as teaching is concerned with your students. You will be teaching them, but we will give you a set of books. Say, this student has joined now, and this student is doing uh, slightly more than preliminary. So we have a thing called pre, okay, where the students have just joined and they are having fun and they are also learning to understand what a book is, yeah, understand what system is, understand what discipline is. Now, that's also there. Now, discipline doesn't come just like that. We have to teach the students discipline. We have to teach the teachers discipline. Okay, and so they start learning, and what happens? They come for an examination. You register yourself as a bridge grade teacher, 8th grade teacher. So if you become an 8th grade teacher, you will be given a handbook. It can be a what is known as a digital handbook, or it might even be a printed handbook, because depends upon like if we have that in stock at that time. So you get a handbook and you follow that handbook, you read that handbook and understand what you're going to be teaching your students. And the students will buy a record notebook from Bridge Academy. We have prepared record notebooks, I wrote them. I drew, I planned, and I wrote them. So we have record notebooks which give a very clear picture about what is to be learned in this class and what are the exercises step by step. Now, like you can't do step 1 and go to step 6 and come to that. The students generally do. Now, if you don't have a system, the students will tend to do that. No, I want to do this, ma'am. I want to do a bird today. Okay, you can do a bird today, but this is the exercise for today. Do the exercise for today and then do the bird. Okay, that exercise is ready. So the student completes the book within, say, 6 months, or some of the students could take more than that. If they take more than that, then they appear for exam slightly later. Those who complete the book come, meaning systematically. The book has to be completed systematically and done well. No? Going for the exam is not the important aspect. Doing the book exercise well is the thing. So the students will be, even if they have to go somewhere else, the students will be having a continuous education. So some of the bridge students come to your area, yeah, they will know. They will try to find out if there is a bridge student here, a bridge teacher here. And they will want to come and join you because you are the one who can teach them the bridge syllabus in your area. Okay. So to join the
8th grade system teachers post, you don't have to do anything but just to register, give your name, address, and even if you don't have students now, you can tell us, I don't have students now, but I am on my way to get some students for myself. Hmm? And as soon as I get my students, I'll get the notebooks. The students will pay for the notebooks. Okay. And the teachers get a small commission. That is very, very, very small. You get the fees from the students, right? That will be your main income. But here, and some remuneration in the sense, I think even for the examination fees, the students pay, you will be given a percentage. Like all those things you can ask from Soundarya. If you want Soundarya's phone number, I can give you, or you can ask for it from Sujata. She will also give you. சார் ஏஜ் லிமிட் ஏதாச்சும் இருக்கா சார்? கிரேட் 1 ஏஜ் இல்லம்மா, கிரேட் 1 ப்ரீ கிரேட் அதுக்கெல்லாம் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது. என்னன்னா, there will be some students who are very good, who have trained earlier with somebody, and they don't have to do the pre-grade. They might not have to do the first grade even. They might be that good. So you can get special permission, get all those notebooks, do all the lessons in one go, and probably appear for grade 2 straight. But you will do all the exercises just to know that these are the exercises. I have gone through the exercises. I am an eligible candidate for this. So there is no age group, but you will select the students saying, this student is good. This student can go for grade 1, grade 2, or whatever. Okay. So up to grade 5, we have books. Pre to grade 5, we have books. After that, it's up to the teachers to guide them. But we give some notes, we give some videos. We have some videos. We give some videos for the teachers to train themselves with. They can also show the students those videos so that they can train themselves using those videos. Okay. We would suggest that in case those videos are useful for you to work with, you can work with them too. Okay. Apart from that, we also conduct some workshops on a regular basis, monthly, months, sometimes even more than that. We have workshops where the teacher's choice. Some teachers say, I will be the teacher generally. I'll be the one who does the workshop generally. So far, nobody else has done, I think. That's because like I set the syllabus. So I know what you should learn. And many of the teachers feel very comfortable with me, so I teach them and they are happy about that. So is there any other question? இதுதான். அம்மா என்னம்மா? எனக்கு ஒரு क्वेश्चन சார். அம்மா, இப்போ நாங்க அந்த புக்ஸ் எல்லாம் ஒரு தடவை பார்க்கணும் அப்படின்னா நாங்க பே பண்ணி வாங்கிக்கலாமா சார்? இப்ப நான் வாங்கலாமே. சரி, நான் ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் சௌந்தர்யாவுடைய நம்பரை இப்ப நான் இதுல இருந்து எடுக்கணும். நல்ல சௌந்தர்யா நம்பர் உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்றேன். ஓகே சார். சரியா? சௌந்தர்யாட்ட நீங்க அனுப்பி விபிபி அனுப்புறாங்களா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. நீங்க அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு குரியர் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஓகே சார். உங்களுக்கு அந்த டீச்சர்ஸ் நீங்க முதல்ல
டீச்சராக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டீச்சர்ஸ் ஹேண்ட் புக்கு கிடைக்கும். அது ஃப்ரீ தான். சரியா? அதில் வந்து என்ன வந்து உள்ள சிலபஸ் இருக்க போகுது, என்ன டீச் பண்ண போறீங்க, அதெல்லாம் வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் அதில். நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த புக்கும். அந்த புக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு புக்கு தான். சரியா? அதை வாங்குங்க முதல்ல. அதை வாங்குனீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து பாதி விஷயங்கள் விளங்க ஆரம்பிச்சிடும். வேற என்ன சொல்லுங்களேன்? வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்கா? இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோமா? ஒர்க் பண்ண பெட்டர் ஆயிட்டு தான் போகுது. ஆனா எவ்வளவுதான் ஒர்க் பண்றது இல்ல? சார் நாங்க as இன்னும் we have எக்ஸாம் எழுதல இல்ல சார். நாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாமா சார்? என்னம்மா? நாங்க இன்னும் எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் பண்ணல இல்ல சார். இப்போ நான் என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு சான்ஸ் இருக்கா ரெஜிஸ்டர் பண்ண? எக்ஸாமுக்கும் உங்களுடைய மத்த எந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கும் there is no connection between the 8th grade system and any other qualification. See, the 8th grade system just says that you are teaching some students and you want to send them for the 8th grade examination system. The 8th grade system is 8th grade examination system. Okay, you are training them to attend for this examination. So that is all the qualification, that you have students who are willing to buy these books and who are willing to do those exercises with your help and appear for the examination paying a fees. Okay, so I will post our Soundarya's phone number to you. Please contact her and find out what can be done. Okay, shall we close for today? Oh, okay, it's become